chicas súper talentosas de nuestra comunidad que nos están acompañando el día de hoy, Katia. Aquí con nosotros está el comisionado de la policía de Suffolk, Mr. Harrison, Mr. Rodney Harrison. Thank you for being here and welcome. Good morning. Thank you for having me. No, thank you. Thank you for waking up so early. Nah, it's all good. It's what I do every single day. Yeah, so thank you. So we're going to start with the interview. Additional, we have Jasmine. Jasmine is a police officer too. So welcome, bienvenida. Gracias por tenerme esta mañana. Mucho gusto estar aquí hoy. Yeah. Thank you, Jasmine, and thank you for everything that you did in the summertime when you went to Puerto Rico and you helped a lot of people. I was seeing the pictures. Great job. Thank you, sir, because you sent her there too. Jasmine, you are great. Thank you so much. Justamente Jasmine ha sido la vocera de diferentes eventos con la comunidad latina y también pues con los medios de comunicación, así que agradecemos a Jasmine en vivo también que está acá con nosotros. And Mr. Harrison, we're going to talk about today the police department, how you can join the police department. But first, we want to know your history, how you joined the police department, or, you know, when you're really little and I have a 7-year-old son and he say, I want to be the doctor, I want to be the lawyer, I want to be the police. You was like that when you was little? Not at all. Not at all? The last thing I ever wanted to become was a cop. I grew up in Queens, and unfortunately I had negative interactions with law enforcement, so I never really had any aspirations in going to this type of work. I'm gonna, make a long story short, but my father kind of influenced me to take the police test, so I went to the cadet corps, and one thing led to another, and then I joined the NYPD in 1992, and it's a long journey. I did 30 years there. I was able to meet a lot of great people and help a lot of communities out throughout the city. I became the chief of patrol. I was the first black chief of detectives, and I became the highest ranking uniformed member of the police department as a chief of department. And it was great. I met my wife in the academy, and 30 years later, 3 kids. She's a police too? She's a retired lieutenant from the NYPD. Oh, wow, nice. As well as I also now have 2 daughters that are police officers in the city as well. So it's been a good journey. I want to consider my family being a family of blue, understanding that this is a noble profession, but it's long days and it's hard work, but it really is gratifying, and I'm just so blessed to have had my time frame in NYPD. Wow, congratulations, because you pursued your dreams, and being the first black detective man is something really big for you. And now you are the commissioner of Suffolk, and that's something really big too. Congratulations for that too. Sí, con felicitaciones para el comisionado. Le estaba diciendo cómo empezó esto desde muy pequeño. Le estaba diciendo también que toda su familia está envuelta en la policía. Conoció a su esposa ahí en la academia y tiene sus 2 hijas también que son policías en la ciudad. Así que la gente que nos está escuchando. So, sir, we were talking about how the Hispanic community can join to be a police, because we have that we need it, in the community. We need that the people speak it different languages. So how is the process with that? Yeah, so there's a upcoming test. The deadline for filing is going to be April 19th. Okay. And the exam is going to be on June 17th. So, it's important that we do a better job of trying to diversify this police department and trying to make sure we have a diverse organization that mirrors the community that we're here to protect and serve is extremely important. So I'm going to have Yasmin talk a little bit more about there's a Spanish speaking list as well, where 1 out of every 10 candidates has to have a Spanish speaking ability, and it's very important that officers that respond have that skill set, especially working in some of the minority communities out here. But you have to be anywhere between the ages of 19 to 34 to come on to take the test. If you do have some Army background, that time frame's extended a little bit longer. Oh, really? Yes, it is. Oh. But it really is a great job, and I've been out here for about 1 year and 4 months now, and the men and women of this police department are phenomenal regarding how they protect and serve this county. I have an opportunity to work with great officers like Yasmin and her community role in making sure we're doing a lot of outreach, as well as the events that we did for Puerto Rico when they were going through such a horrific time. But this is what we do. This is something that we're not scared of
of making sure we're bonding and building relationships, and we're going to continue to do that under this administration. This is really good. I want to be the police, but I'm 35 already. So I passed that frame time. Jasmine, él está diciendo que tú estás más involucrada con la comunidad hispana y que 1 de cada 10 oficiales que entran en la policía sería importante que hablen español, porque tenemos una comunidad minoritaria aquí en Long Island. Sí, lo que le estaba diciendo, hay 2, es un examen, pero puedes coger 2 listas. Si uno habla español, puedes ir en la lista que habla español. Esa lista va a ser mucho más corta para poder escoger el policía. Si habla español, todo el mundo coge el mismo examen el día del examen. Pero si tú chequeas que soy bilingüe, hablo español, o cualquier lenguaje que uno hable, sí. Tienes un plus, vamos a decirlo exacto, así. Cualquier lenguaje, los policías te quieren, la realidad es. La idioma español es un poquito más importante porque la comunidad que servimos son mucho hispanos. El día del examen, tú coges Spanish speaking, tú coges el mismo examen que todo el mundo. Después, si haces bien en el examen, te mandan para Civil Service y ahí tú vas a hablar español con alguien, con un profesor o un maestro, como sea. Y después cuando ellos dicen, ok, tú hablas español, vas a una lista especial. 1 to 10, how good have to be your English? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es tu inglés? Inglés es importante porque el examen va a ser en inglés. Eso es lo que le iba a preguntar. El examen va a ser en inglés, no hay examen en español. Eso es lo que es importante aclarar cuando dicen que si tú eres español, bilingüe. o sea, bilingüe, no quiere decir que el examen va a ser en español. va a ser en O sea, el inglés. examen es en inglés y así mismo. Simplemente se te va a a reportar que hablas 2 lenguas como para poder seguir otro proceso. Exactamente. Es importante que sepa hablar inglés también y leer el inglés para el examen. Aparte de saber inglés, ¿cuáles otros requisitos o cualquier persona, anyone who is listening to us right now and is 18 to 34 can join the police? Sí, 19. 19. Lo único más que quiero decir es que no tienes que ser ciudadano para coger el examen, pero sí tienes que ser ciudadano el día que te llamen para ser policía. All right. Si usted está en el proceso y ya mismo va a llegar y usted dice, no sé, coge el examen, que puede ser hasta 3 años, 4 años que te llamen, y si en ese proceso ya usted es ciudadano, pues entonces tú calificas. All right. She just mentioned that you need to be the citizen the day that you're going to take the test. No, ya no, cuando te cojan. Tú puedes coger el examen y no ser ciudadano, pero cuando te llamen para ser policía, tienes que ser ciudadano. Okay, tiene que ser ciudadano, mira. Estábamos diciendo que el último día para llenar es abril 19, el filling, y para el día del examen, el day of the exam, is June 17, junio 17. ¿Hay algún fee? There is any fee to take the exam? Yeah, so there's a $125 fee. The best way to probably go about it is going over to civil service, and you could pay with a credit card, a check, money order, or something of that nature. But a couple of things I want to make sure I share with everybody. You know, most police departments, you have to have some type of college credits. In Suffolk County Police Department, all you need is a high school diploma. Oh, wow. Which is, I think, Great. great for a host of different reasons. And you have to have a New York State license, which is another thing that you need in order to join the police department. That's really good because a lot of kids who finish high school, they don't know what to do. They don't know if go to college, That's right. so that's awesome that they can join the police only with a high school diploma. So lo que él acaba de decir es que nada más necesitan un high school diploma aquí en Suffolk County. No necesita, porque en otros lugares necesita cierto grado de universidad, pero aquí solamente con un diploma de high school puedes entrar al departamento de policía. Sí, eso es importante también. Yo quiero mencionar algo que no está en el papel o que no hablamos. No tienes que ser perfecto para aplicar para ser policía. No tienes que conocer a alguien que es policía. Cuando yo vine aquí de la ciudad, yo no conocía a nadie en el condado de How long ago? Hace 5 años. Hace 5 años yo soy policía. Y yo, cuando cogí el examen, digo, nunca me van a coger porque yo no conozco a nadie, no tengo familia en la policía. O sea, mi familia no viene mucho de buena So you don't need gente. connections You to... don't need connections to be in Suffolk. Y yo no creía eso. Y mira dónde estoy. Y le doy gracias a Dios siempre. Pero para demostrar que se puede sin conocer a alguien, sin tener a alguien aquí, sin tener familia que es policía, se puede. So, que no dejen que eso... And you guys have really, really good pay too. So this is something really good that tú que me estás escuchando. Óyeme, empiezan desde $43,000 hasta $200,000. Vamos a decirle $258,000. El pago básico
O sea que this is the basic pay. Así que, listen, let's go. I swear to God, if I was 34, I would join. Yeah. I would try to. Well, I think to. you're doing pretty good for yourself. So, Thank you. but can I also share, like, and one thing that people that are listening may not understand, there's so many different units that you could go into regarding the Suffolk County Police Department. You could go to K-9, you could go to Aviation. We have Marine Bureau. If you want to become a school resource officer and speak to kids in the schools, you could do that. I mean, you could have the opportunity to go up in rank and become a supervisor, sergeant, lieutenant, captain. So there's It's not only whole police. It's not only about police. Sometimes people hear police and they think about all you do is go out there and lock people up. That's the furthest from the truth. There's so many other ways of going out there and serving this community and different things you could do within this organization. Mira, esto es una rama que tiene de todo. Y Katia, antes de ustedes llegar, estamos hablando de eso, de, ven acá, tiene que ver uno con el otro, pero sí, están conectados, como lo acaba de mencionar el lieutenant, el que quiere estar en el Marine, todos son como hermanitos que llevan a un mismo trabajo. Sí, I want to ask you something. So our radio is worldwide. We have a listener from the Bronx, from the Brooklyn. So is any we need to be a Suffolk resident to join the police here, or we can live in another. You have to live in the state of New York. I live in Nassau, so Okay. you don't necessarily have to be a In Suffolk Suffolk, County okay. resident. Now, would your travel be easy if you lived in Suffolk? Of course, but if you choose to live upstate and you want to travel all the way to Suffolk County, you have that option. You can do it. As long as you live in the state of New York, you could join the department. Ok, perfecto. O sea, no importa dónde tú vivas, con tal de que puedas venir a una academia luego del examen. Exacto, eso no importa dónde vive, tiene que vivir en el estado de Nueva York. Tenemos policías que viven en el Bronx, que viven en Brooklyn. Sí, ellos vienen aquí, pero la academia es todos los días por los 8 meses. qué Es hora todos los a qué días hora? en Brentwood. Depende, porque hay dos horarios, o de 7 a 3, o a veces es de 4 a 12. Yeah. Okay. Pero Okay. depende. And what happens if I go take the test and I fail the test? I have another opportunity, or I need to wait certain time to go do it again? So it's a great question, by the way, and it's a very competitive test, and no one's ever going to fail. But what we do see is there is a cutoff of people that we do eventually hire to come in this police department, and you probably have to get higher than a 95 or better to probably become a name that's thrown into what we call lottery, and we pull names out, and then you get to go on the list. So it's a very competitive test. You do have to study for it. It's not something you just walk in the day of and take. But once again, it's a great opportunity. And people say when you join the Suffolk County Police Department, you hit the lottery. Yeah, definitely. We see a lot of believe it or people. not, a lot of people from the NYPD leaving that organization. And once again, I did 30 years there, and I love the NYPD, but they leave and come out to Suffolk County for not necessarily a better career, but a better way of raising your family and having a better life. So it's really a great job, and I really encourage people to apply for the exam and take the test. What type of the question I'm going to see of the test? So difficult question is something like a personal questions? Well, I'll have Yasmin dive a little bit deeper into that So, response. las preguntas son, hay diferentes porciones del examen, ¿verdad? Hay algunas que dicen, ok, mira este papel, cierra el papel, ahora dime dónde son, qué color eran los ojos, o qué tenía puesto, cosas así, porque los policías necesitan saber esas cosas. So básicamente quieren ver más tu nivel, genio, yeah. tu nivel, no tu nivel académico, pero cómo tú reaccionas. Exacto. Entonces, las otras preguntas son preguntas de uno, ¿verdad? ¿Te gusta? Ellos quieren ver cómo tú eres como de persona. ¿Te gusta? Hay muchas preguntas. Muchas, pero más o menos de emoción. Yeah, ¿te gusta leer a niños? ¿Te gustan las pistolas? ¿Te gusta la gente? ¿No te gusta? Es más psicológico. Sí, Más psicológico. hay dos porciones, psicológico, entonces el nivel de uno. ¿Y académico también? O sea, te ponen un test de matemáticas o cosas No de así. matemática, pero más tú lees algo y te preguntan qué quiere decirle esa persona en ese paragraph, cosas así. Oh, I got a question. Is there no other jobs with you guys, if I'm not police, that I can join to, that I can go and help? Because like I said before, I want to be the police, but I already passed the age to join you guys. But if I fail the test, is there other jobs that I can join? Yeah, and by the way, I didn't finish up my last response, and I apologize. So if you don't happen to make the list or do successful and be in a top group,
There's another test every 4 years. Okay. So that's one thing. The second thing is I also want to remind everybody that there's a physical fitness part, there's a psychological and a medical. So these are things that you also. Oh, did you say that as Yeah, well? she All right, I said. apologize. So that's also very important for you to, once you come on and you do well, going through that applicant processing part doesn't mean you've arrived. You still got to be in shape and a host of other things. So that's extremely important. But other spots in the police department, we have a host of civilian positions that people can file for as well. We have unbelievable 911 operators that really take the calls and make sure they distribute the jobs out to our police officers in the streets. And, that's a big role in how we protect and serve this county, making sure we have the right civilians in the right positions to make sure we are successful. Mira, él acaba de decir que, y le pregunté que para trabajar necesitas ser policía o hay algunos otros trabajos que puedas hacer sin ser policía. Y una prima mía trabaja como operadora del 911 y él acaba de mencionar ese trabajo que está en constante, pues está directamente con la gente allá afuera y es como este puente entre un policía y entre la comunidad. Y es tan importante porque tanta gente talentosa que quisiera ser policía pero que no puede porque ya pasa la edad. Entonces mira qué chévere que tengan estos trabajos para hacerlos ahí. Así es, señores. Para la gente que se está enganchando en este momento a la dosis mañanera, estamos hablando de cómo usted puede ser policía aquí en el condado de Suffolk, en el SCPD. Ya está en este momento el reclutamiento, muchos beneficios, no se requiere título universitario, muchos también oportunidades especiales si hablas español. So how I obtain the application? How is the process? So I need to call the police, I need to fill it out any form online. How is the process? The best way to do it, and we unfortunately had a little bit of a cyber intrusion, which kind of has hindered people filing for the exam. But you go on our website, SCPD website, and then there's a SCPD join link that you just log into, and you fill it out, and then the best way to do it, if you ask me, is to go to civil service and drop it off. Okay, él dice que hay que ir al website joinscpd.com, join joinscpd.com y ahí está la forma para que puedan llenar. También le voy a dejar la aplicación a ustedes aquí. Si hay alguien local que quiere parar chévere. y llenar la aplicación, lo tienen que llenar y lo traen al Civil Service. O sea, aquí tiene la aplicación. Aquí, a ver, aquí tenemos la aplicación. Si ustedes que están escuchando, comuníquese y venga, pase por aquí, llene su aplicación. Le ayudamos a llenar la aplicación también aquí. Entonces, dice el chef Laura que quiere ir a la policía. Quiere hacerlo. Llene su aplicación. Oye, ¿cuál es el frame time? Otra vez, Katia. El frame time, para la gente que sabe, para que la gente se entere, abril 19 es el último día para llenar las aplicaciones y el examen va a ser junio 17. Así que recuerde que estamos a unos días para que usted todavía tenga tiempo de llenar. Ahí está, así que algo que se nos esté quedando, mi amor, que quieres addressing en esta entrevista. Estamos celebrando la Semana de la Policía. Cuéntame qué actividades tienen por ahí. We're celebrating the Week of the Police, ¿ah? Yeah, that's right. It's coming up. La Semana de Policía va a ser mayo 8, empieza. Estamos invitando a todo el mundo que quiera ver cómo funciona la policía, todo lo que tenemos. Pueden venir a las headquarters. Le voy a dejar también ese papel si lo quiere poner en el website. Podemos ir allá a la oficina pueden y ir tú me allá a ver das el un edificio. tour. Sí, Oh, pueden ver wow. todo allá. Let's do that. When we can go there. We Tú love haces el to. appointment y vienen en confianza. Aquí te Mira, la ahí dejo. está. May 8. Mayo is gonna 8. be- Invitando a todas las escuelas también de Suffolk que quieran venir, los high school, elementary school, que vengan a visitarnos. Ay, mira, para todos esos jovencitos. niños, exactamente. También es bien importante for the high schools. Let's say the juniors, the senior ones that they don't know or they want to join the police to go and see how you guys operate. That's a great idea to do it. Like I would love to go there and see how you guys do it. And bring our kids. That's gonna be awesome. So, esto es la Semana de la Policía, señores. Otra vez, mayo 18, están invitando. Hay diferentes horarios, ¿verdad? Mayo 8, perdón. Mayo 18 es la gala de nosotros. Mayo 8 es High School Day de 9 a 1. Luego el martes 9 es el jueves, del martes 9 a jueves 11 de mayo, Elementary, de 10 a 2. O sea, son los horarios que pueden llegar las escuelas. El Suffolk County Police Department, eso es en
630 Yapa Avenue en Yapa. Ahí van a ser en el headquarter, Suffolk County Police Department headquarter. Y pueden llamar al número 631-852-6109. Se pueden comunicar al 631-852-6109. Pregunten ahí por Bárbara Nunciata y ella les va a dar toda la información que ustedes necesitan para pues poder disfrutar, porque esto es disfrutar e ir a aprender un poquito cómo ustedes trabajan, que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy buen pagado. Yeah. It's not an easy job, but they pay good. So I gotta say let's something go through too. it. I honestly gotta say thank you to all the police department and thank you for everything you guys do. Because listen, it's not an easy job, and I see you everywhere, man. I appreciate that. Listen. That I gotta give it to you. I don't know how you do it, but listen, man. Thank you so much for what you guys do. I Thank you appreciate very your much, family. man. Thank you. Thank By the way, just one little last plug. We talk about diversifying this police department. It doesn't necessarily mean just looking for a certain culture. We also want to get more women to come in this police department as well. So, for my ladies out there that are looking to join a noble profession, file for the exam. We would love to take you, and we would love to have you be part of this police department. Nice. Ahí está, Las mujeres. acaba de mencionar que no importa, ellos no andan buscando cierta persona, no importa, mujeres, no importa dónde tú seas, qué idioma tú hables, enciendo que hables inglés para que te puedas comunicar. Oye, vete para el departamento de policía, que es tan importante y necesitamos que ¿Faltan mujeres? Ahí está. Faltan mujeres. Y diga, yo tengo hijos, no puedo. Mira, yo tengo 4 y puedo. Sí se puede. You can do it. Si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquier mujer. Mujeres, esto es un llamado. Faltan mujeres en la policía. Mechita, Gisela, todas nuestras oyentes. Vamos a la policía. Ganan bien, más de $100,000, señores. Vamos para allá. So, thank you very much, Miss Rodney Harrison, thank you for being here. My pleasure. And happy Easter for this weekend You also. as well, you and your family. Additional, you can say, something for the community, Spanish community. For example, don't be afraid to call the police for anything. Yeah, I'm thank you so much for that, allowing me to say something. But, a lot of people are always concerned about calling law enforcement, worried about their immigration status. We will never, ever ask about anybody's immigration status. So if you find yourself in a situation and you're reluctant to call 911, call us. If you're somebody that's undocumented, it's okay. We're here to serve you, no matter documented or undocumented. That's nice. Mira, no importa tu estatus inmigratorio. Marca sin ningún problema. Ellos jamás te van a preguntar cuál es tu estatus inmigratorio. Están aquí para ayudarlos más que para reprenderlos. Así que llamen sin ningún miedo, que para eso están aquí. Thank you so much again for being here. This is your house. You can come here anytime you want. Be careful. I'll be back next week. Yeah, of course. Listen, You're very welcome. That'll be really good because we got so many questions. A lot. We have a lot of topics that we want to address with you, and that'll be awesome. So let me know when you want to, and this is your house. I appreciate You just that. say that day when we go there. I appreciate it. Thank you so much. Thank you. Gracias, señores. Nos vamos. Esto Gracias a es La Jasmine Dosis. también. Thank you, Jasmine. Thank you por todo lo que tú haces también. Vámonos, you. venimos ya mismo, señores. Eso es La Dosis Mañanera.